As you can see, I dagang bulu kening I and I set bulu kening tu guna loose powder. Sekarang apa yang I buat ialah I ambil white eyeliner daripada Wet n Wild, and this one is kejar liner, and I sketch out area untuk I bezakan bahagian kulit, bahagian muka dia, bahagian warna kulit, bahagian mask. Dia actually ada dua mask, and satu warna putih, satu warna hitam. So this step is very important supaya I nampak apa yang I nak warna nanti. Next, I ambil water-based face paint. I start dengan warna hijau untuk I warnakan muka spinner. So, dia ada warna hijau, dia a bit like reptile and with texture and everything. So, first kali I warnakan warna hijau ni, and because this is a water-based face paint, jadi warna dia tak terang sangat. What I have to do is I kena apply several layers. I think for this look, I apply about 4 layers. So setiap layer tu I tunggu kering before I apply the new layer. Untuk dapatkan texture macam spinner, I sarungkan dekat muka I, and I ambil warna hijau and biru pekat daripada Ucanbe Spotlight palette. Lepas tu I brush it on the area warna hijau tu. It doesn't have to be perfect because yang penting I nak nampakkan texture tu pada warna hijau. Tada! As you can see, dah nampak kan macam sisik-sisik macam tu. Next, I ambil warna putih, face paint warna putih, and I apply dekat bahagian eye patch tu. Kalau korang tengok, warna putih tu sangat tak terang kan, sebab dia water beige juga. So, because of that, I cuba alternatif lain. I ambil this concealer, white concealer by Imagic, and see the difference. Warna dia sangat pekat, sangat pekat, sangat vibrant macam tu. So, I apply guna my art brush nombor 8. Macam dalam previous video, I ada cakap yang this is one of the alternative way untuk korang guna kalau korang tak mampu nak beli face paint brand Meron atau Cryolan macam I tak mampu. So, I also fill in the upper space, dua bentuk tu dengan warna putih juga. This is actually the second mask of spinner. So macam saya cakap tadi, dia ada dua mask kan, satu putih, satu hitam. So I fill in yang warna putih tu dulu. Lepas tu, this step is very important. I set warna putih tu, cream base tu, guna loose powder. Atau korang boleh guna setting powder if you have. Untuk dapatkan efek mata yang tajam macam spinner ni, I guna liquid eyeliner. This one is black liquid eyeliner by May. La May? I don't remember, but it's something like that. I lukis eyeliner I macam ni supaya bila I buka mata, mata I terus nampak tajam gitu. Next, I ambil black eyeliner, kejal eyeliner by Maybelline, and fill in my waterline with it. Terusnya, I pergi balik ke black face paint and I outline eye patch tadi. This one I guna art brush nombor 1. And then I outline warna putih dekat atas tu guna warna merah, face paint warna merah. Yang ni I guna art brush nombor 2. Kalau korang interested nak order art brush dengan I, korang boleh click the link at the description box and you can order your own art brush from me. For the rest of my face, I fill in guna black face paint and I guna brush nombor 12. Sekarang I nak buat details macam wrinkles and shading. Lepas tu I nak tambah details dekat mask warna putih tu. So I just gunakan warna hitam and warna kelabu sikit, and I guna art brush nombor 2. For the final touch, I apply shading dekat bahagian bawah mask warna putih tu. Just guna MAC single eyeshadow in the code Carbon. Yang ni I guna blending brush yang super small. It's possibly like art brush. Ya, korang boleh cari dekat kedai-kedai art untuk detail brush macam ni.
and the look is done. Thank you so much for watching this video. I absolutely love this look. Dia nampak macam kartun sangat dia punya shadow tu. Macam wah, macam komik sudah muka ini. Don't forget to like and share this video if you like it. And of course, jangan lupa subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye!